Hey guys, welcome back to our YouTube channel. If you are new here, this channel deals with business, technology, lifestyle, health, and sometimes we do vlog. So in today's video we are going to do the unboxing therapy. So our product has already arrived. Iko hapa. Iko kubwa guys, mzito mnagoiana. Yeah, so we are going to unbox it. It's a ring light. We want to improve the Our lighting. Yes. Yeah, thank you so much for always watching our videos, subscribing, commenting. We love you and we appreciate you. And if you're not here to watch our previous video, we unboxed our gimbal. We will link it above here and also in the description box. Yeah, and you can also go watch how we imported our products. Yeah. So let's unbox. Yeah. We become unbox therapy. Yeah. Oh, let's see what we have here. We shipped it with rolling cargo. It's not very well visible. This is the mark. If you're importing, remember this. We are not going to throw this box, guys. These boxes are very important the moment you want to move from one place to another. Ama vipi babe? Ndio hiyo. So waambia hata TV tumeweka. Hata TV tukazitupa. But at first mimi nilikuwa nazitupa. Wenyewe hawajui kuhama. Tunahama nini? Tuliama na TikTok no maana. It's on a bag. Wow. No, yeah. There is also one thing that has remained. Oh, the final right. We have this one. Even it is up to hold. We have this one. We have the manual. It has a remote controller. I think this one is going to do. It has so many things in here. Where's the manual? Guys, Langu alisema before you do anything, na umenunua kitu, you first read this manual. Mali ndio hiyo. Wewe. Very well packaged. Yeah. Wow.
This is the on USB za kucharge. Hapa ni kwa control the brightness. This is the first button. Hapa ndo kwa moto. Nilikuwa nimegoogle, so niko na information. So tuna tripod. This is a 1.9, but they also have 2.1. Let's convert it. RingLight. This is something that we have been planning for some months. Mali ndo hiyo tripod. Mimi nilikuwa na clue. Si fupi huku kuna vutika. Okay. Tufungie. Kuna kaza. So tumeweza kuiweka hapo, tumeweka power, so let's see venye itakuwa. Nacheka nini sasa? Ndio hivi. Wacha tuiweke hivyo. So wacha tuhakishe tuone. Mtu wa stima ngojea kwanza. Umeona? Ateno kuja. Acha utokote. Washa. We, sasa ndo hiyo light. Sasa sijui kaa iko mwisho. Iko mwisho, nafaa ipunguzwe, but our ndo mwisho. Hai, punguza. Wow. Ona venye. Our remote doesn't have the batteries. Hatuna battery. Yeah, umepunguza na battery. So, wacha tutoke kwa hii simu, tukuje kwa hii. Hi. So tuna mtu anaweza bendisha hivi kiasi. Sasa una control. Not camera. Sorry for this. For glasses here. Hii kitu RingLight. Tuibendisha na hapa. Nimekaza. Na ngoma yote. Ngoko una shoot na ile pia. Hivyo. Hi. Mnatuona. Weka ile yako on. Yangu ifanye. Weka tu iko on. Itakusaidia. So utajaribu kuadjust. Punguza babe. Iko na types. Mbona wewe uonekane tena?
Ndio huyu mimi. Iko smart. Unaniona? Watu wa makeup. Hi. Hi. Leta gibo. Na hiyo yako ikiwa hivyo. Sign up. To shoot hivi sasa. Hivyo. Waone what tunawaambia. Hivyo. Ndio. Mwana bani kwa videographer. Kwa videographer. Ndio. Guys, mnaiona? Naona ring light ndio hiyo. Ndio hiyo. Nimesikia vizuri. Hata nimeridhika. Sasa tengeneza pesa. You subscribe, guys. You watch our videos, share, like, leave a comment. Kasojo. Sojo. Kendo kiuge sojo. Iko nzuri. Nataka kuona pale kwa kiti. Nisambia kwa kiti brother. Mimi brother. Why iko fine? Kofiti? Chukua the back. So unaona sasa tuko the same babe. Sisi tuwe kumukana tu. Tuko the same. Sawa. Tumefurahi. Tumesave tukanunua. We hope some days itaturudishia. Yes, and mimi mtu wa ukikuyu ni mimi styling kama unataka hii. Unaweza kuuzia. By the way, anauza. Ameanza hiyo biashara. Tuko na mpaka website. Yeah, inaitwaje? Ambia watu. Multitouch Enterprise Kenya. Tunauza ngiri 12. Yeah. Na mtu tunajua tunaongea. Kuna bei ya kuongea. So that is it for this video. Yeah. Tume unbox, tumejua. So next time maybe we tujue tutakuwa tunaitumia and we will see changes. Tunaweza shoot usiku. Yeah. Hata tukienda ushago. Yeah, hata tukienda Mura. Na thank you so much for watu wa RingLight. Wako na bagi nzuri sana. Yeah. Traveling. Ndio tutakuwa tunasafiria na tukienda naitwa nini? Video shooting. Tutakuwa tunasafiri nayo. Yeah. Yeah, so until next time. Bye.